잭스토리에 오신 걸 환영합니다. 영어는 들을수록 따라할수록 자연스럽게 내 것이 됩니다. 출퇴근길, 집안일 할 때, 잠들기 전까지 매일 반복해서 들어보세요. 오늘 영상은 비즈니스 회의 영어 표현 100문장을 준비했어요. 꼭 끝까지 시청 부탁드립니다. 여러분들의 구독, 좋아요, 알림 설정은 저에게 큰 힘이 됩니다. 그럼 영상 시작합니다. 회의를 시작하겠습니다. Let's start the meeting. Let's start the meeting. 오늘의 아젠다는 다음과 같습니다. Today's agenda is as follows. Today's agenda is as follows. 모두 참석해 주셔서 감사합니다. Thank you all for attending. Thank you all for attending. 먼저 간단히 자기소개를 하겠습니다. Let me briefly introduce myself first. Let me briefly introduce myself first. 본론으로 들어가겠습니다. Let's get down to business. Let's get down to business. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? How can we solve this issue? How can we solve this issue? 이 안건에 대해 논의합시다. Let's discuss this agenda item. Let's discuss this agenda item. 의견이 있으시면 자유롭게 말씀해 주세요. Feel free to share your thoughts. Feel free to share your thoughts. 당신의 생각은 어떻습니까? What are your thoughts on this? What are your thoughts on this? 이 부분에 동의하십니까? Do you agree with this? Do you agree with this? 다른 제안이 있으신가요? Does anyone have another suggestion? Does anyone have another suggestion? 그 부분을 좀 더 자세히 설명해 주시겠어요? Could you elaborate on that point? Could you elaborate on that point? 요점을 다시 한번 정리해 주세요. Please summarize the main points again. Please summarize the main points again. 시간을 고려해 토론을 마치겠습니다. Let's wrap up the discussion considering the time. Let's wrap up the discussion considering the time. 다음 안건으로 넘어가겠습니다. Let's move on to the next topic. Let's move on to the next topic. 중간에 질문이 있으면 말씀해 주세요. Please ask questions anytime. Please ask questions anytime. 이 이슈는 별도로 논의가 필요합니다. This issue needs a separate discussion. This issue needs a separate discussion. 이번 주 내로 결정을 내려야 합니다. We need to make a decision within this week. We need to make a decision within this week. 오늘 논의한 내용을 정리하겠습니다. Let me summarize what we discussed today. Let me summarize what we discussed today. 다음 회의 일정을 찾겠습니다. Let's schedule the next meeting. Let's schedule the next meeting. 자료를 공유해 주시겠습니까? Could you share the materials? Could you share the materials? 회의록을 작성해 주시겠어요? Could you take the meeting minutes? Could you take the meeting minutes? 이 문제에 대한 여러분의 피드백이 필요합니다. We need your feedback on this issue. We need your feedback on this issue. 의견을 정리해서 메일로 보내주세요. Please summarize your opinion and send it by email. Please summarize your opinion and send it by email. 다음 주까지 결과를 제출해야 합니다. You need to submit the results by next week. You need to submit the results by next week. 이 안건은 다음 회의로 넘기겠습니다. Let's postpone this agenda to the next meeting. Let's postpone this agenda to the next meeting. 추가 자료가 필요합니다. We need additional materials. We need additional materials. 문제의 핵심은 무엇인가요? What is the core of the problem? What is the core of the problem? 결정을 내리기 전에 더 논의해야 합니다. We need more discussion before making a decision. We need more discussion before making a decision. 이 프로젝트의 마감일은 언제인가요? When is the deadline for this project? When is the deadline for this project? 프로젝트 진행 상황을 공유해 주세요. Please share the project updates. Please share the project updates. 현재 어떤 문제가 발생했나요? What problems have occurred so far? What problems have occurred so far? 이 안을 수정해야 할 것 같습니다. I think we need to revise this proposal. I think we need to revise this proposal. 이 안에 대해 모두 동의하십니까? Does everyone agree on this proposal? Does everyone agree on this proposal? 좀 더 구체적으로 설명해 주세요. Please explain it in more detail. Please explain it in more detail.
예산 문제에 대해 논의해야 합니다. We need to discuss the budget issue. We need to discuss the budget issue. 일정 변경이 필요합니다. We need to adjust the schedule. We need to adjust the schedule. 새로운 아이디어가 있으신가요? Does anyone have a new idea? Does anyone have a new idea? 이 문제를 우선순위로 다뤄야 합니다. We should prioritize this issue. We should prioritize this issue. 이 항목을 다음으로 미루겠습니다. Let's postpone this item to the next. Let's postpone this item to the next. 그 부분은 제가 처리하겠습니다. I'll take care of that part. I'll take care of that part. 이 프로젝트를 누가 담당할까요? Who will be responsible for this project? Who will be responsible for this project? 역할을 분담합시다. Let's divide the roles. Let's divide the roles. 좋은 아이디어입니다. That's a good idea. That's a good idea. 다른 의견이 있습니까? Any other thoughts? Any other thoughts? 조금 더 논의할 필요가 있습니다. We need a little more discussion. We need a little more discussion. 우리는 더 많은 정보를 수집해야 합니다. We need to gather more information. We need to gather more information. 고객 피드백을 반영해야 합니다. We need to reflect customer feedback. We need to reflect customer feedback. 이 부분을 다시 검토합시다. Let's review this part again. Let's review this part again. 다음 주까지 초안을 준비해 주세요. Please prepare a draft by next week. Please prepare a draft by next week. 시간을 절약하기 위해 요점을 말해 주세요. Please get to the point to save time. Please get to the point to save time. 이 제안서를 수정해 주세요. Please revise this proposal. Please revise this proposal. 중요한 결정을 내려야 합니다. We need to make an important decision. We need to make an important decision. 위험 요소를 고려해야 합니다. We need to consider the risks. We need to consider the risks. 구체적인 예를 들어주세요. Please give a concrete example. Please give a concrete example. 이 문제는 신속하게 해결해야 합니다. We must solve this issue quickly. We must solve this issue quickly. 오늘 회의는 여기까지입니다. That's all for today's meeting. That's all for today's meeting. 모두 수고하셨습니다. Thank you all for your hard work. Thank you all for your hard work. 다음 주에 다시 회의합시다. Let's meet again next week. Let's meet again next week. 남은 과제를 정리합시다. Let's organize the remaining tasks. Let's organize the remaining tasks. 이번 주 목표를 설정합시다. Let's set this week's goals. Let's set this week's goals. 발표를 준비해 주세요. Please prepare the presentation. Please prepare the presentation. 이슈를 사전에 파악합시다. Let's identify issues beforehand. Let's identify issues beforehand. 변경 사항을 업데이트해 주세요. Please update the changes. Please update the changes. 이 문제를 관련 부서와 공유합시다. Let's share this with the relevant department. Let's share this with the relevant department. 예산 승인이 필요합니다. We need budget approval. We need budget approval. 상위 부서에 보고합시다. Let's report to the upper management. Let's report to the upper management. 클라이언트와 회의를 잡아주세요. Please schedule a meeting with the client. Please schedule a meeting with the client. 이 안을 보완해 주세요. Please complement this proposal. Please complement this proposal. 가능한 대안을 제시해 주세요. Please suggest possible alternatives. Please suggest possible alternatives. 수정을 반영해 주세요. Please incorporate the revisions. Please incorporate the revisions. 이 문제를 긴급 안건으로 다루겠습니다. We'll treat this as an urgent matter. We'll treat this as an urgent matter. 시간 내에 완료해 주세요. Please complete it on time. Please complete it on time. 단계별 계획을 세워 주세요. Please create a step-by-step plan. Please create a step-by-step plan. 위험 관리 계획이 필요합니다. We need a risk management plan. We need a risk management plan. 작업 범위를 명확히 합시다.
Let's clarify the scope of work. Let's clarify the scope of work. 프로젝트 목표를 명확히 하세요. Please clarify the project objectives. Please clarify the project objectives. 관련 자료를 검토해 주세요. Please review the relevant materials. Please review the relevant materials. 이메일로 공유해 주세요. Please share it via email. Please share it via email. 작업 일정을 조율합시다. Let's coordinate the work schedule. Let's coordinate the work schedule. 이번 주 안으로 완료합시다. Let's complete it within this week. Let's complete it within this week. 진행 상황을 점검합시다. Let's check the progress. Let's check the progress. 추가 의견이 있으시면 말씀해 주세요. Please let me know if you have additional opinions. Please let me know if you have additional opinions. 내부 승인을 받았습니다. We have received internal approval. We have received internal approval. 클라이언트 승인을 기다리고 있습니다. We are waiting for client approval. We are waiting for client approval. 협력 방안을 논의합시다. Let's discuss ways of collaboration. Let's discuss ways of collaboration. 품질 관리를 강화합시다. Let's strengthen quality control. Let's strengthen quality control. 주요 일정 변경 사항을 확인해 주세요. Please check major schedule changes. Please check major schedule changes. 차후 계획을 수립합시다. Let's establish future plans. Let's establish future plans. 다음 단계로 넘어갑시다. Let's move on to the next step. Let's move on to the next step. 추가 자료 요청이 있으면 알려주세요. Please let me know if additional materials are needed. Please let me know if additional materials are needed. 다음 회의에서 다시 논의합시다. Let's discuss it again in the next meeting. Let's discuss it again in the next meeting. 이 결과를 기반으로 의사결정합시다. Let's make a decision based on these results. Let's make a decision based on these results. 이번 건은 보류하겠습니다. We'll put this on hold. We'll put this on hold. 변경 사항을 확인해 주세요. Please check the changes. Please check the changes. 자료를 최종 검토해 주세요. Please review the final documents. Please review the final documents. 고객 대응 방안을 마련합시다. Let's prepare a response plan for the client. Let's prepare a response plan for the client. 회의 일정을 다시 조정합시다. Let's reschedule the meeting. Let's reschedule the meeting. 사내 공지를 발송합시다. Let's send an internal announcement. Let's send an internal announcement. 오늘 회의를 여기서 마치겠습니다. Let's end the meeting here today. Let's end the meeting here today. 회의를 시작하겠습니다. Let's start the meeting. Let's start the meeting. 오늘의 아젠다는 다음과 같습니다. Today's agenda is as follows. Today's agenda is as follows. 모두 참석해 주셔서 감사합니다. Thank you all for attending. Thank you all for attending. 먼저 간단히 자기소개를 하겠습니다. Let me briefly introduce myself first. Let me briefly introduce myself first. 본론으로 들어가겠습니다. Let's get down to business. Let's get down to business. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? How can we solve this issue? How can we solve this issue? 이 안건에 대해 논의합시다. Let's discuss this agenda item. Let's discuss this agenda item. 의견이 있으시면 자유롭게 말씀해 주세요. Feel free to share your thoughts. Feel free to share your thoughts. 당신의 생각은 어떻습니까? What are your thoughts on this? What are your thoughts on this? 이 부분에 동의하십니까? Do you agree with this? Do you agree with this? 다른 제안이 있으신가요? Does anyone have another suggestion? Does anyone have another suggestion? 그 부분을 좀 더 자세히 설명해 주시겠어요? Could you elaborate on that point? Could you elaborate on that point? 요점을 다시 한번 정리해 주세요. Please summarize the main points again. Please summarize the main points again. 시간을 고려해 토론을 마치겠습니다. Let's wrap up the discussion considering the time. Let's wrap up the discussion considering the time. 다음 안건으로 넘어가겠습니다.
Let's move on to the next topic. Let's move on to the next topic. 중간에 질문이 있으면 말씀해 주세요. Please ask questions anytime. Please ask questions anytime. 이 이슈는 별도로 논의가 필요합니다. This issue needs a separate discussion. This issue needs a separate discussion. 이번 주 내로 결정을 내려야 합니다. We need to make a decision within this week. We need to make a decision within this week. 오늘 논의한 내용을 정리하겠습니다. Let me summarize what we discussed today. Let me summarize what we discussed today. 다음 회의 일정을 찾겠습니다. Let's schedule the next meeting. Let's schedule the next meeting. 자료를 공유해 주시겠습니까? Could you share the materials? Could you share the materials? 회의록을 작성해 주시겠어요? Could you take the meeting minutes? Could you take the meeting minutes? 이 문제에 대한 여러분의 피드백이 필요합니다. We need your feedback on this issue. We need your feedback on this issue. 의견을 정리해서 메일로 보내주세요. Please summarize your opinion and send it by email. Please summarize your opinion and send it by email. 다음 주까지 결과를 제출해야 합니다. You need to submit the results by next week. You need to submit the results by next week. 이 안건은 다음 회의로 넘기겠습니다. Let's postpone this agenda to the next meeting. Let's postpone this agenda to the next meeting. 추가 자료가 필요합니다. We need additional materials. We need additional materials. 문제의 핵심은 무엇인가요? What is the core of the problem? What is the core of the problem? 결정을 내리기 전에 더 논의해야 합니다. We need more discussion before making a decision. We need more discussion before making a decision. 이 프로젝트의 마감일은 언제인가요? When is the deadline for this project? When is the deadline for this project? 프로젝트 진행 상황을 공유해 주세요. Please share the project updates. Please share the project updates. 현재 어떤 문제가 발생했나요? What problems have occurred so far? What problems have occurred so far? 이 안을 수정해야 할 것 같습니다. I think we need to revise this proposal. I think we need to revise this proposal. 이 안에 대해 모두 동의하십니까? Does everyone agree on this proposal? Does everyone agree on this proposal? 좀 더 구체적으로 설명해 주세요. Please explain it in more detail. Please explain it in more detail. 예산 문제에 대해 논의해야 합니다. We need to discuss the budget issue. We need to discuss the budget issue. 일정 변경이 필요합니다. We need to adjust the schedule. We need to adjust the schedule. 새로운 아이디어가 있으신가요? Does anyone have a new idea? Does anyone have a new idea? 이 문제를 우선순위로 다뤄야 합니다. We should prioritize this issue. We should prioritize this issue. 이 항목을 다음으로 미루겠습니다. Let's postpone this item to the next. Let's postpone this item to the next. 그 부분은 제가 처리하겠습니다. I'll take care of that part. I'll take care of that part. 이 프로젝트를 누가 담당할까요? Who will be responsible for this project? Who will be responsible for this project? 역할을 분담합시다. Let's divide the roles. Let's divide the roles. 좋은 아이디어입니다. That's a good idea. That's a good idea. 다른 의견이 있습니까? Any other thoughts? Any other thoughts? 조금 더 논의할 필요가 있습니다. We need a little more discussion. We need a little more discussion. 우리는 더 많은 정보를 수집해야 합니다. We need to gather more information. We need to gather more information. 고객 피드백을 반영해야 합니다. We need to reflect customer feedback. We need to reflect customer feedback. 이 부분을 다시 검토합시다. Let's review this part again. Let's review this part again. 다음 주까지 초안을 준비해 주세요. Please prepare a draft by next week. Please prepare a draft by next week. 시간을 절약하기 위해 요점을 말해 주세요. Please get to the point to save time. Please get to the point to save time. 이 제안서를 수정해 주세요. Please revise this proposal. Please revise this proposal. 중요한 결정을 내려야 합니다.
We need to make an important decision. We need to make an important decision. 위험 요소를 고려해야 합니다. We need to consider the risks. We need to consider the risks. 구체적인 예를 들어주세요. Please give a concrete example. Please give a concrete example. 이 문제는 신속하게 해결해야 합니다. We must solve this issue quickly. We must solve this issue quickly. 오늘 회의는 여기까지입니다. That's all for today's meeting. That's all for today's meeting. 모두 수고하셨습니다. Thank you all for your hard work. Thank you all for your hard work. 다음 주에 다시 회의합시다. Let's meet again next week. Let's meet again next week. 남은 과제를 정리합시다. Let's organize the remaining tasks. Let's organize the remaining tasks. 이번 주 목표를 설정합시다. Let's set this week's goals. Let's set this week's goals. 발표를 준비해 주세요. Please prepare the presentation. Please prepare the presentation. 이슈를 사전에 파악합시다. Let's identify issues beforehand. Let's identify issues beforehand. 변경 사항을 업데이트해 주세요. Please update the changes. Please update the changes. 이 문제를 관련 부서와 공유합시다. Let's share this with the relevant department. Let's share this with the relevant department. 예산 승인이 필요합니다. We need budget approval. We need budget approval. 상위 부서에 보고합시다. Let's report to the upper management. Let's report to the upper management. 클라이언트와 회의를 잡아주세요. Please schedule a meeting with the client. Please schedule a meeting with the client. 이 안을 보완해 주세요. Please complement this proposal. Please complement this proposal. 가능한 대안을 제시해 주세요. Please suggest possible alternatives. Please suggest possible alternatives. 수정을 반영해 주세요. Please incorporate the revisions. Please incorporate the revisions. 이 문제를 긴급 안건으로 다루겠습니다. We'll treat this as an urgent matter. We'll treat this as an urgent matter. 시간 내에 완료해 주세요. Please complete it on time. Please complete it on time. 단계별 계획을 세워 주세요. Please create a step-by-step plan. Please create a step-by-step plan. 위험 관리 계획이 필요합니다. We need a risk management plan. We need a risk management plan. 작업 범위를 명확히 합시다. Let's clarify the scope of work. Let's clarify the scope of work. 프로젝트 목표를 명확히 하세요. Please clarify the project objectives. Please clarify the project objectives. 관련 자료를 검토해 주세요. Please review the relevant materials. Please review the relevant materials. 이메일로 공유해 주세요. Please share it via email. Please share it via email. 작업 일정을 조율합시다. Let's coordinate the work schedule. Let's coordinate the work schedule. 이번 주 안으로 완료합시다. Let's complete it within this week. Let's complete it within this week. 진행 상황을 점검합시다. Let's check the progress. Let's check the progress. 추가 의견이 있으시면 말씀해 주세요. Please let me know if you have additional opinions. Please let me know if you have additional opinions. 내부 승인을 받았습니다. We have received internal approval. We have received internal approval. 클라이언트 승인을 기다리고 있습니다. We are waiting for client approval. We are waiting for client approval. 협력 방안을 논의합시다. Let's discuss ways of collaboration. Let's discuss ways of collaboration. 품질 관리를 강화합시다. Let's strengthen quality control. Let's strengthen quality control. 주요 일정 변경 사항을 확인해 주세요. Please check major schedule changes. Please check major schedule changes. 차후 계획을 수립합시다. Let's establish future plans. Let's establish future plans. 다음 단계로 넘어갑시다. Let's move on to the next step. Let's move on to the next step. 추가 자료 요청이 있으면 알려주세요. Please let me know if additional materials are needed. Please let me know if additional materials are needed. 다음 회의에서 다시 논의합시다. Let's discuss it again in the next meeting.
Let's discuss it again in the next meeting. 이 결과를 기반으로 의사결정합시다. Let's make a decision based on these results. Let's make a decision based on these results. 이번 건은 보류하겠습니다. We'll put this on hold. We'll put this on hold. 변경 사항을 확인해 주세요. Please check the changes. Please check the changes. 자료를 최종 검토해 주세요. Please review the final documents. Please review the final documents. 고객 대응 방안을 마련합시다. Let's prepare a response plan for the client. Let's prepare a response plan for the client. 회의 일정을 다시 조정합시다. Let's reschedule the meeting. Let's reschedule the meeting. 사내 공지를 발송합시다. Let's send an internal announcement. Let's send an internal announcement. 오늘 회의를 여기서 마치겠습니다. Let's end the meeting here today. Let's end the meeting here today. 회의를 시작하겠습니다. Let's start the meeting. Let's start the meeting. 오늘의 아젠다는 다음과 같습니다. Today's agenda is as follows. Today's agenda is as follows. 모두 참석해 주셔서 감사합니다. Thank you all for attending. Thank you all for attending. 먼저 간단히 자기소개를 하겠습니다. Let me briefly introduce myself first. Let me briefly introduce myself first. 본론으로 들어가겠습니다. Let's get down to business. Let's get down to business. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? How can we solve this issue? How can we solve this issue? 이 안건에 대해 논의합시다. Let's discuss this agenda item. Let's discuss this agenda item. 의견이 있으시면 자유롭게 말씀해 주세요. Feel free to share your thoughts. Feel free to share your thoughts. 당신의 생각은 어떻습니까? What are your thoughts on this? What are your thoughts on this? 이 부분에 동의하십니까? Do you agree with this? Do you agree with this? 다른 제안이 있으신가요? Does anyone have another suggestion? Does anyone have another suggestion? 그 부분을 좀 더 자세히 설명해 주시겠어요? Could you elaborate on that point? Could you elaborate on that point? 요점을 다시 한번 정리해 주세요. Please summarize the main points again. Please summarize the main points again. 시간을 고려해 토론을 마치겠습니다. Let's wrap up the discussion considering the time. Let's wrap up the discussion considering the time. 다음 안건으로 넘어가겠습니다. Let's move on to the next topic. Let's move on to the next topic. 중간에 질문이 있으면 말씀해 주세요. Please ask questions anytime. Please ask questions anytime. 이 이슈는 별도로 논의가 필요합니다. This issue needs a separate discussion. This issue needs a separate discussion. 이번 주 내로 결정을 내려야 합니다. We need to make a decision within this week. We need to make a decision within this week. 오늘 논의한 내용을 정리하겠습니다. Let me summarize what we discussed today. Let me summarize what we discussed today. 다음 회의 일정을 찾겠습니다. Let's schedule the next meeting. Let's schedule the next meeting. 자료를 공유해 주시겠습니까? Could you share the materials? Could you share the materials? 회의록을 작성해 주시겠어요? Could you take the meeting minutes? Could you take the meeting minutes? 이 문제에 대한 여러분의 피드백이 필요합니다. We need your feedback on this issue. We need your feedback on this issue. 의견을 정리해서 메일로 보내주세요. Please summarize your opinion and send it by email. Please summarize your opinion and send it by email. 다음 주까지 결과를 제출해야 합니다. You need to submit the results by next week. You need to submit the results by next week. 이 안건은 다음 회의로 넘기겠습니다. Let's postpone this agenda to the next meeting. Let's postpone this agenda to the next meeting. 추가 자료가 필요합니다. We need additional materials. We need additional materials. 문제의 핵심은 무엇인가요? What is the core of the problem? What is the core of the problem? 결정을 내리기 전에 더 논의해야 합니다. We need more discussion before making a decision. We need more discussion before making a decision. 이 프로젝트의 마감일은 언제인가요? When is the deadline for this project?
When is the deadline for this project? 프로젝트 진행 상황을 공유해 주세요. Please share the project updates. Please share the project updates. 현재 어떤 문제가 발생했나요? What problems have occurred so far? What problems have occurred so far? 이 안을 수정해야 할 것 같습니다. I think we need to revise this proposal. I think we need to revise this proposal. 이 안에 대해 모두 동의하십니까? Does everyone agree on this proposal? Does everyone agree on this proposal? 좀 더 구체적으로 설명해 주세요. Please explain it in more detail. Please explain it in more detail. 예산 문제에 대해 논의해야 합니다. We need to discuss the budget issue. We need to discuss the budget issue. 일정 변경이 필요합니다. We need to adjust the schedule. We need to adjust the schedule. 새로운 아이디어가 있으신가요? Does anyone have a new idea? Does anyone have a new idea? 이 문제를 우선순위로 다뤄야 합니다. We should prioritize this issue. We should prioritize this issue. 이 항목을 다음으로 미루겠습니다. Let's postpone this item to the next. Let's postpone this item to the next. 그 부분은 제가 처리하겠습니다. I'll take care of that part. I'll take care of that part. 이 프로젝트를 누가 담당할까요? Who will be responsible for this project? Who will be responsible for this project? 역할을 분담합시다. Let's divide the roles. Let's divide the roles. 좋은 아이디어입니다. That's a good idea. That's a good idea. 다른 의견이 있습니까? Any other thoughts? Any other thoughts? 조금 더 논의할 필요가 있습니다. We need a little more discussion. We need a little more discussion. 우리는 더 많은 정보를 수집해야 합니다. We need to gather more information. We need to gather more information. 고객 피드백을 반영해야 합니다. We need to reflect customer feedback. We need to reflect customer feedback. 이 부분을 다시 검토합시다. Let's review this part again. Let's review this part again. 다음 주까지 초안을 준비해 주세요. Please prepare a draft by next week. Please prepare a draft by next week. 시간을 절약하기 위해 요점을 말해 주세요. Please get to the point to save time. Please get to the point to save time. 이 제안서를 수정해 주세요. Please revise this proposal. Please revise this proposal. 중요한 결정을 내려야 합니다. We need to make an important decision. We need to make an important decision. 위험 요소를 고려해야 합니다. We need to consider the risks. We need to consider the risks. 구체적인 예를 들어주세요. Please give a concrete example. Please give a concrete example. 이 문제는 신속하게 해결해야 합니다. We must solve this issue quickly. We must solve this issue quickly. 오늘 회의는 여기까지입니다. That's all for today's meeting. That's all for today's meeting. 모두 수고하셨습니다. Thank you all for your hard work. Thank you all for your hard work. 다음 주에 다시 회의합시다. Let's meet again next week. Let's meet again next week. 남은 과제를 정리합시다. Let's organize the remaining tasks. Let's organize the remaining tasks. 이번 주 목표를 설정합시다. Let's set this week's goals. Let's set this week's goals. 발표를 준비해 주세요. Please prepare the presentation. Please prepare the presentation. 이슈를 사전에 파악합시다. Let's identify issues beforehand. Let's identify issues beforehand. 변경 사항을 업데이트해 주세요. Please update the changes. Please update the changes. 이 문제를 관련 부서와 공유합시다. Let's share this with the relevant department. Let's share this with the relevant department. 예산 승인이 필요합니다. We need budget approval. We need budget approval. 상위 부서에 보고합시다. Let's report to the upper management. Let's report to the upper management. 클라이언트와 회의를 잡아주세요. Please schedule a meeting with the client. Please schedule a meeting with the client. 이 안을 보완해 주세요. Please complement this proposal. Please complement this proposal. 가능한 대안을 제시해 주세요. Please suggest possible alternatives.
Please suggest possible alternatives. 수정을 반영해 주세요. Please incorporate the revisions. Please incorporate the revisions. 이 문제를 긴급 안건으로 다루겠습니다. We'll treat this as an urgent matter. We'll treat this as an urgent matter. 시간 내에 완료해 주세요. Please complete it on time. Please complete it on time. 단계별 계획을 세워 주세요. Please create a step-by-step plan. Please create a step-by-step plan. 위험 관리 계획이 필요합니다. We need a risk management plan. We need a risk management plan. 작업 범위를 명확히 합시다. Let's clarify the scope of work. Let's clarify the scope of work. 프로젝트 목표를 명확히 하세요. Please clarify the project objectives. Please clarify the project objectives. 관련 자료를 검토해 주세요. Please review the relevant materials. Please review the relevant materials. 이메일로 공유해 주세요. Please share it via email. Please share it via email. 작업 일정을 조율합시다. Let's coordinate the work schedule. Let's coordinate the work schedule. 이번 주 안으로 완료합시다. Let's complete it within this week. Let's complete it within this week. 진행 상황을 점검합시다. Let's check the progress. Let's check the progress. 추가 의견이 있으시면 말씀해 주세요. Please let me know if you have additional opinions. Please let me know if you have additional opinions. 내부 승인을 받았습니다. We have received internal approval. We have received internal approval. 클라이언트 승인을 기다리고 있습니다. We are waiting for client approval. We are waiting for client approval. 협력 방안을 논의합시다. Let's discuss ways of collaboration. Let's discuss ways of collaboration. 품질 관리를 강화합시다. Let's strengthen quality control. Let's strengthen quality control. 주요 일정 변경 사항을 확인해 주세요. Please check major schedule changes. Please check major schedule changes. 차후 계획을 수립합시다. Let's establish future plans. Let's establish future plans. 다음 단계로 넘어갑시다. Let's move on to the next step. Let's move on to the next step. 추가 자료 요청이 있으면 알려주세요. Please let me know if additional materials are needed. Please let me know if additional materials are needed. 다음 회의에서 다시 논의합시다. Let's discuss it again in the next meeting. Let's discuss it again in the next meeting. 이 결과를 기반으로 의사결정합시다. Let's make a decision based on these results. Let's make a decision based on these results. 이번 건은 보류하겠습니다. We'll put this on hold. We'll put this on hold. 변경 사항을 확인해 주세요. Please check the changes. Please check the changes. 자료를 최종 검토해 주세요. Please review the final documents. Please review the final documents. 고객 대응 방안을 마련합시다. Let's prepare a response plan for the client. Let's prepare a response plan for the client. 회의 일정을 다시 조정합시다. Let's reschedule the meeting. Let's reschedule the meeting. 사내 공지를 발송합시다. Let's send an internal announcement. Let's send an internal announcement. 오늘 회의를 여기서 마치겠습니다. Let's end the meeting here today. Let's end the meeting here today. 회의를 시작하겠습니다. Let's start the meeting. Let's start the meeting. 오늘의 아젠다는 다음과 같습니다. Today's agenda is as follows. Today's agenda is as follows. 모두 참석해 주셔서 감사합니다. Thank you all for attending. Thank you all for attending. 먼저 간단히 자기소개를 하겠습니다. Let me briefly introduce myself first. Let me briefly introduce myself first. 본론으로 들어가겠습니다. Let's get down to business. Let's get down to business. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? How can we solve this issue? How can we solve this issue? 이 안건에 대해 논의합시다. Let's discuss this agenda item. Let's discuss this agenda item. 의견이 있으시면 자유롭게 말씀해 주세요. Feel free to share your thoughts. Feel free to share your thoughts. 당신의 생각은 어떻습니까? What are your thoughts on this? What are your thoughts on this? 이 부분에 동의하십니까?
Do you agree with this? Do you agree with this? 다른 제안이 있으신가요? Does anyone have another suggestion? Does anyone have another suggestion? 그 부분을 좀 더 자세히 설명해 주시겠어요? Could you elaborate on that point? Could you elaborate on that point? 요점을 다시 한번 정리해 주세요. Please summarize the main points again. Please summarize the main points again. 시간을 고려해 토론을 마치겠습니다. Let's wrap up the discussion considering the time. Let's wrap up the discussion considering the time. 다음 안건으로 넘어가겠습니다. Let's move on to the next topic. Let's move on to the next topic. 중간에 질문이 있으면 말씀해 주세요. Please ask questions anytime. Please ask questions anytime. 이 이슈는 별도로 논의가 필요합니다. This issue needs a separate discussion. This issue needs a separate discussion. 이번 주 내로 결정을 내려야 합니다. We need to make a decision within this week. We need to make a decision within this week. 오늘 논의한 내용을 정리하겠습니다. Let me summarize what we discussed today. Let me summarize what we discussed today. 다음 회의 일정을 찾겠습니다. Let's schedule the next meeting. Let's schedule the next meeting. 자료를 공유해 주시겠습니까? Could you share the materials? Could you share the materials? 회의록을 작성해 주시겠어요? Could you take the meeting minutes? Could you take the meeting minutes? 이 문제에 대한 여러분의 피드백이 필요합니다. We need your feedback on this issue. We need your feedback on this issue. 의견을 정리해서 메일로 보내주세요. Please summarize your opinion and send it by email. Please summarize your opinion and send it by email. 다음 주까지 결과를 제출해야 합니다. You need to submit the results by next week. You need to submit the results by next week. 이 안건은 다음 회의로 넘기겠습니다. Let's postpone this agenda to the next meeting. Let's postpone this agenda to the next meeting. 추가 자료가 필요합니다. We need additional materials. We need additional materials. 문제의 핵심은 무엇인가요? What is the core of the problem? What is the core of the problem? 결정을 내리기 전에 더 논의해야 합니다. We need more discussion before making a decision. We need more discussion before making a decision. 이 프로젝트의 마감일은 언제인가요? When is the deadline for this project? When is the deadline for this project? 프로젝트 진행 상황을 공유해 주세요. Please share the project updates. Please share the project updates. 현재 어떤 문제가 발생했나요? What problems have occurred so far? What problems have occurred so far? 이 안을 수정해야 할 것 같습니다. I think we need to revise this proposal. I think we need to revise this proposal. 이 안에 대해 모두 동의하십니까? Does everyone agree on this proposal? Does everyone agree on this proposal? 좀 더 구체적으로 설명해 주세요. Please explain it in more detail. Please explain it in more detail. 예산 문제에 대해 논의해야 합니다. We need to discuss the budget issue. We need to discuss the budget issue. 일정 변경이 필요합니다. We need to adjust the schedule. We need to adjust the schedule. 새로운 아이디어가 있으신가요? Does anyone have a new idea? Does anyone have a new idea? 이 문제를 우선순위로 다뤄야 합니다. We should prioritize this issue. We should prioritize this issue. 이 항목을 다음으로 미루겠습니다. Let's postpone this item to the next. Let's postpone this item to the next. 그 부분은 제가 처리하겠습니다. I'll take care of that part. I'll take care of that part. 이 프로젝트를 누가 담당할까요? Who will be responsible for this project? Who will be responsible for this project? 역할을 분담합시다. Let's divide the roles. Let's divide the roles. 좋은 아이디어입니다. That's a good idea. That's a good idea. 다른 의견이 있습니까? Any other thoughts? Any other thoughts? 조금 더 논의할 필요가 있습니다. We need a little more discussion. We need a little more discussion. 우리는 더 많은 정보를 수집해야 합니다. We need to gather more information. We need to gather more information. 고객 피드백을 반영해야 합니다.
We need to reflect customer feedback. We need to reflect customer feedback. 이 부분을 다시 검토합시다. Let's review this part again. Let's review this part again. 다음 주까지 초안을 준비해 주세요. Please prepare a draft by next week. Please prepare a draft by next week. 시간을 절약하기 위해 요점을 말해 주세요. Please get to the point to save time. Please get to the point to save time. 이 제안서를 수정해 주세요. Please revise this proposal. Please revise this proposal. 중요한 결정을 내려야 합니다. We need to make an important decision. We need to make an important decision. 위험 요소를 고려해야 합니다. We need to consider the risks. We need to consider the risks. 구체적인 예를 들어주세요. Please give a concrete example. Please give a concrete example. 이 문제는 신속하게 해결해야 합니다. We must solve this issue quickly. We must solve this issue quickly. 오늘 회의는 여기까지입니다. That's all for today's meeting. That's all for today's meeting. 모두 수고하셨습니다. Thank you all for your hard work. Thank you all for your hard work. 다음 주에 다시 회의합시다. Let's meet again next week. Let's meet again next week. 남은 과제를 정리합시다. Let's organize the remaining tasks. Let's organize the remaining tasks. 이번 주 목표를 설정합시다. Let's set this week's goals. Let's set this week's goals. 발표를 준비해 주세요. Please prepare the presentation. Please prepare the presentation. 이슈를 사전에 파악합시다. Let's identify issues beforehand. Let's identify issues beforehand. 변경 사항을 업데이트해 주세요. Please update the changes. Please update the changes. 이 문제를 관련 부서와 공유합시다. Let's share this with the relevant department. Let's share this with the relevant department. 예산 승인이 필요합니다. We need budget approval. We need budget approval. 상위 부서에 보고합시다. Let's report to the upper management. Let's report to the upper management. 클라이언트와 회의를 잡아주세요. Please schedule a meeting with the client. Please schedule a meeting with the client. 이 안을 보완해 주세요. Please complement this proposal. Please complement this proposal. 가능한 대안을 제시해 주세요. Please suggest possible alternatives. Please suggest possible alternatives. 수정을 반영해 주세요. Please incorporate the revisions. Please incorporate the revisions. 이 문제를 긴급 안건으로 다루겠습니다. We'll treat this as an urgent matter. We'll treat this as an urgent matter. 시간 내에 완료해 주세요. Please complete it on time. Please complete it on time. 단계별 계획을 세워 주세요. Please create a step-by-step plan. Please create a step-by-step plan. 위험 관리 계획이 필요합니다. We need a risk management plan. We need a risk management plan. 작업 범위를 명확히 합시다. Let's clarify the scope of work. Let's clarify the scope of work. 프로젝트 목표를 명확히 하세요. Please clarify the project objectives. Please clarify the project objectives. 관련 자료를 검토해 주세요. Please review the relevant materials. Please review the relevant materials. 이메일로 공유해 주세요. Please share it via email. Please share it via email. 작업 일정을 조율합시다. Let's coordinate the work schedule. Let's coordinate the work schedule. 이번 주 안으로 완료합시다. Let's complete it within this week. Let's complete it within this week. 진행 상황을 점검합시다. Let's check the progress. Let's check the progress. 추가 의견이 있으시면 말씀해 주세요. Please let me know if you have additional opinions. Please let me know if you have additional opinions. 내부 승인을 받았습니다. We have received internal approval. We have received internal approval. 클라이언트 승인을 기다리고 있습니다. We are waiting for client approval. We are waiting for client approval. 협력 방안을 논의합시다. Let's discuss ways of collaboration. Let's discuss ways of collaboration. 품질 관리를 강화합시다. Let's strengthen quality control.
Let's strengthen quality control. 주요 일정 변경 사항을 확인해 주세요. Please check major schedule changes. Please check major schedule changes. 차후 계획을 수립합시다. Let's establish future plans. Let's establish future plans. 다음 단계로 넘어갑시다. Let's move on to the next step. Let's move on to the next step. 추가 자료 요청이 있으면 알려주세요. Please let me know if additional materials are needed. Please let me know if additional materials are needed. 다음 회의에서 다시 논의합시다. Let's discuss it again in the next meeting. Let's discuss it again in the next meeting. 이 결과를 기반으로 의사결정합시다. Let's make a decision based on these results. Let's make a decision based on these results. 이번 건은 보류하겠습니다. We'll put this on hold. We'll put this on hold. 변경 사항을 확인해 주세요. Please check the changes. Please check the changes. 자료를 최종 검토해 주세요. Please review the final documents. Please review the final documents. 고객 대응 방안을 마련합시다. Let's prepare a response plan for the client. Let's prepare a response plan for the client. 회의 일정을 다시 조정합시다. Let's reschedule the meeting. Let's reschedule the meeting. 사내 공지를 발송합시다. Let's send an internal announcement. Let's send an internal announcement. 오늘 회의를 여기서 마치겠습니다. Let's end the meeting here today. Let's end the meeting here today. 회의를 시작하겠습니다. Let's start the meeting. Let's start the meeting. 오늘의 아젠다는 다음과 같습니다. Today's agenda is as follows. Today's agenda is as follows. 모두 참석해 주셔서 감사합니다. Thank you all for attending. Thank you all for attending. 먼저 간단히 자기소개를 하겠습니다. Let me briefly introduce myself first. Let me briefly introduce myself first. 본론으로 들어가겠습니다. Let's get down to business. Let's get down to business. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? How can we solve this issue? How can we solve this issue? 이 안건에 대해 논의합시다. Let's discuss this agenda item. Let's discuss this agenda item. 의견이 있으시면 자유롭게 말씀해 주세요. Feel free to share your thoughts. Feel free to share your thoughts. 당신의 생각은 어떻습니까? What are your thoughts on this? What are your thoughts on this? 이 부분에 동의하십니까? Do you agree with this? Do you agree with this? 다른 제안이 있으신가요? Does anyone have another suggestion? Does anyone have another suggestion? 그 부분을 좀 더 자세히 설명해 주시겠어요? Could you elaborate on that point? Could you elaborate on that point? 요점을 다시 한번 정리해 주세요. Please summarize the main points again. Please summarize the main points again. 시간을 고려해 토론을 마치겠습니다. Let's wrap up the discussion considering the time. Let's wrap up the discussion considering the time. 다음 안건으로 넘어가겠습니다. Let's move on to the next topic. Let's move on to the next topic. 중간에 질문이 있으면 말씀해 주세요. Please ask questions anytime. Please ask questions anytime. 이 이슈는 별도로 논의가 필요합니다. This issue needs a separate discussion. This issue needs a separate discussion. 이번 주 내로 결정을 내려야 합니다. We need to make a decision within this week. We need to make a decision within this week. 오늘 논의한 내용을 정리하겠습니다. Let me summarize what we discussed today. Let me summarize what we discussed today. 다음 회의 일정을 찾겠습니다. Let's schedule the next meeting. Let's schedule the next meeting. 자료를 공유해 주시겠습니까? Could you share the materials? Could you share the materials? 회의록을 작성해 주시겠어요? Could you take the meeting minutes? Could you take the meeting minutes? 이 문제에 대한 여러분의 피드백이 필요합니다. We need your feedback on this issue. We need your feedback on this issue. 의견을 정리해서 메일로 보내주세요. Please summarize your opinion and send it by email. Please summarize your opinion and send it by email. 다음 주까지 결과를 제출해야 합니다. You need to submit the results by next week. You need to submit the results by next week.
이 안건은 다음 회의로 넘기겠습니다. Let's postpone this agenda to the next meeting. Let's postpone this agenda to the next meeting. 추가 자료가 필요합니다. We need additional materials. We need additional materials. 문제의 핵심은 무엇인가요? What is the core of the problem? What is the core of the problem? 결정을 내리기 전에 더 논의해야 합니다. We need more discussion before making a decision. We need more discussion before making a decision. 이 프로젝트의 마감일은 언제인가요? When is the deadline for this project? When is the deadline for this project? 프로젝트 진행 상황을 공유해 주세요. Please share the project updates. Please share the project updates. 현재 어떤 문제가 발생했나요? What problems have occurred so far? What problems have occurred so far? 이 안을 수정해야 할 것 같습니다. I think we need to revise this proposal. I think we need to revise this proposal. 이 안에 대해 모두 동의하십니까? Does everyone agree on this proposal? Does everyone agree on this proposal? 좀 더 구체적으로 설명해 주세요. Please explain it in more detail. Please explain it in more detail. 예산 문제에 대해 논의해야 합니다. We need to discuss the budget issue. We need to discuss the budget issue. 일정 변경이 필요합니다. We need to adjust the schedule. We need to adjust the schedule. 새로운 아이디어가 있으신가요? Does anyone have a new idea? Does anyone have a new idea? 이 문제를 우선순위로 다뤄야 합니다. We should prioritize this issue. We should prioritize this issue. 이 항목을 다음으로 미루겠습니다. Let's postpone this item to the next. Let's postpone this item to the next. 그 부분은 제가 처리하겠습니다. I'll take care of that part. I'll take care of that part. 이 프로젝트를 누가 담당할까요? Who will be responsible for this project? Who will be responsible for this project? 역할을 분담합시다. Let's divide the roles. Let's divide the roles. 좋은 아이디어입니다. That's a good idea. That's a good idea. 다른 의견이 있습니까? Any other thoughts? Any other thoughts? 조금 더 논의할 필요가 있습니다. We need a little more discussion. We need a little more discussion. 우리는 더 많은 정보를 수집해야 합니다. We need to gather more information. We need to gather more information. 고객 피드백을 반영해야 합니다. We need to reflect customer feedback. We need to reflect customer feedback. 이 부분을 다시 검토합시다. Let's review this part again. Let's review this part again. 다음 주까지 초안을 준비해 주세요. Please prepare a draft by next week. Please prepare a draft by next week. 시간을 절약하기 위해 요점을 말해 주세요. Please get to the point to save time. Please get to the point to save time. 이 제안서를 수정해 주세요. Please revise this proposal. Please revise this proposal. 중요한 결정을 내려야 합니다. We need to make an important decision. We need to make an important decision. 위험 요소를 고려해야 합니다. We need to consider the risks. We need to consider the risks. 구체적인 예를 들어주세요. Please give a concrete example. Please give a concrete example. 이 문제는 신속하게 해결해야 합니다. We must solve this issue quickly. We must solve this issue quickly. 오늘 회의는 여기까지입니다. That's all for today's meeting. That's all for today's meeting. 모두 수고하셨습니다. Thank you all for your hard work. Thank you all for your hard work. 다음 주에 다시 회의합시다. Let's meet again next week. Let's meet again next week. 남은 과제를 정리합시다. Let's organize the remaining tasks. Let's organize the remaining tasks. 이번 주 목표를 설정합시다. Let's set this week's goals. Let's set this week's goals. 발표를 준비해 주세요. Please prepare the presentation. Please prepare the presentation. 이슈를 사전에 파악합시다. Let's identify issues beforehand. Let's identify issues beforehand. 변경 사항을 업데이트해 주세요. Please update the changes. Please update the changes. 이 문제를 관련 부서와 공유합시다.
Let's share this with the relevant department. Let's share this with the relevant department. 예산 승인이 필요합니다. We need budget approval. We need budget approval. 상위 부서에 보고합시다. Let's report to the upper management. Let's report to the upper management. 클라이언트와 회의를 잡아주세요. Please schedule a meeting with the client. Please schedule a meeting with the client. 이 안을 보완해주세요. Please complement this proposal. Please complement this proposal. 가능한 대안을 제시해주세요. Please suggest possible alternatives. Please suggest possible alternatives. 수정을 반영해주세요. Please incorporate the revisions. Please incorporate the revisions. 이 문제를 긴급 안건으로 다루겠습니다. We'll treat this as an urgent matter. We'll treat this as an urgent matter. 시간 내에 완료해주세요. Please complete it on time. Please complete it on time. 단계별 계획을 세워주세요. Please create a step-by-step plan. Please create a step-by-step plan. 위험 관리 계획이 필요합니다. We need a risk management plan. We need a risk management plan. 작업 범위를 명확히 합시다. Let's clarify the scope of work. Let's clarify the scope of work. 프로젝트 목표를 명확히 하세요. Please clarify the project objectives. Please clarify the project objectives. 관련 자료를 검토해 주세요. Please review the relevant materials. Please review the relevant materials. 이메일로 공유해 주세요. Please share it via email. Please share it via email. 작업 일정을 조율합시다. Let's coordinate the work schedule. Let's coordinate the work schedule. 이번 주 안으로 완료합시다. Let's complete it within this week. Let's complete it within this week. 진행 상황을 점검합시다. Let's check the progress. Let's check the progress. 추가 의견이 있으시면 말씀해 주세요. Please let me know if you have additional opinions. Please let me know if you have additional opinions. 내부 승인을 받았습니다. We have received internal approval. We have received internal approval. 클라이언트 승인을 기다리고 있습니다. We are waiting for client approval. We are waiting for client approval. 협력 방안을 논의합시다. Let's discuss ways of collaboration. Let's discuss ways of collaboration. 품질 관리를 강화합시다. Let's strengthen quality control. Let's strengthen quality control. 주요 일정 변경 사항을 확인해 주세요. Please check major schedule changes. Please check major schedule changes. 차후 계획을 수립합시다. Let's establish future plans. Let's establish future plans. 다음 단계로 넘어갑시다. Let's move on to the next step. Let's move on to the next step. 추가 자료 요청이 있으면 알려주세요. Please let me know if additional materials are needed. Please let me know if additional materials are needed. 다음 회의에서 다시 논의합시다. Let's discuss it again in the next meeting. Let's discuss it again in the next meeting. 이 결과를 기반으로 의사결정합시다. Let's make a decision based on these results. Let's make a decision based on these results. 이번 건은 보류하겠습니다. We'll put this on hold. We'll put this on hold. 변경 사항을 확인해 주세요. Please check the changes. Please check the changes. 자료를 최종 검토해 주세요. Please review the final documents. Please review the final documents. 고객 대응 방안을 마련합시다. Let's prepare a response plan for the client. Let's prepare a response plan for the client. 회의 일정을 다시 조정합시다. Let's reschedule the meeting. Let's reschedule the meeting. 사내 공지를 발송합시다. Let's send an internal announcement. Let's send an internal announcement. 오늘 회의를 여기서 마치겠습니다. Let's end the meeting here today. Let's end the meeting here today. 회의를 시작하겠습니다. Let's start the meeting. Let's start the meeting. 오늘의 아젠다는 다음과 같습니다. Today's agenda is as follows. Today's agenda is as follows. 모두 참석해 주셔서 감사합니다. Thank you all for attending. Thank you all for attending. 먼저 간단히 자기소개를 하겠습니다. Let me briefly introduce myself first.
Let me briefly introduce myself first. 본론으로 들어가겠습니다. Let's get down to business. Let's get down to business. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? How can we solve this issue? How can we solve this issue? 이 안건에 대해 논의합시다. Let's discuss this agenda item. Let's discuss this agenda item. 의견이 있으시면 자유롭게 말씀해 주세요. Feel free to share your thoughts. Feel free to share your thoughts. 당신의 생각은 어떻습니까? What are your thoughts on this? What are your thoughts on this? 이 부분에 동의하십니까? Do you agree with this? Do you agree with this? 다른 제안이 있으신가요? Does anyone have another suggestion? Does anyone have another suggestion? 그 부분을 좀 더 자세히 설명해 주시겠어요? Could you elaborate on that point? Could you elaborate on that point? 요점을 다시 한번 정리해 주세요. Please summarize the main points again. Please summarize the main points again. 시간을 고려해 토론을 마치겠습니다. Let's wrap up the discussion considering the time. Let's wrap up the discussion considering the time. 다음 안건으로 넘어가겠습니다. Let's move on to the next topic. Let's move on to the next topic. 중간에 질문이 있으면 말씀해 주세요. Please ask questions anytime. Please ask questions anytime. 이 이슈는 별도로 논의가 필요합니다. This issue needs a separate discussion. This issue needs a separate discussion. 이번 주 내로 결정을 내려야 합니다. We need to make a decision within this week. We need to make a decision within this week. 오늘 논의한 내용을 정리하겠습니다. Let me summarize what we discussed today. Let me summarize what we discussed today. 다음 회의 일정을 찾겠습니다. Let's schedule the next meeting. Let's schedule the next meeting. 자료를 공유해 주시겠습니까? Could you share the materials? Could you share the materials? 회의록을 작성해 주시겠어요? Could you take the meeting minutes? Could you take the meeting minutes? 이 문제에 대한 여러분의 피드백이 필요합니다. We need your feedback on this issue. We need your feedback on this issue. 의견을 정리해서 메일로 보내주세요. Please summarize your opinion and send it by email. Please summarize your opinion and send it by email. 다음 주까지 결과를 제출해야 합니다. You need to submit the results by next week. You need to submit the results by next week. 이 안건은 다음 회의로 넘기겠습니다. Let's postpone this agenda to the next meeting. Let's postpone this agenda to the next meeting. 추가 자료가 필요합니다. We need additional materials. We need additional materials. 문제의 핵심은 무엇인가요? What is the core of the problem? What is the core of the problem? 결정을 내리기 전에 더 논의해야 합니다. We need more discussion before making a decision. We need more discussion before making a decision. 이 프로젝트의 마감일은 언제인가요? When is the deadline for this project? When is the deadline for this project? 프로젝트 진행 상황을 공유해 주세요. Please share the project updates. Please share the project updates. 현재 어떤 문제가 발생했나요? What problems have occurred so far? What problems have occurred so far? 이 안을 수정해야 할 것 같습니다. I think we need to revise this proposal. I think we need to revise this proposal. 이 안에 대해 모두 동의하십니까? Does everyone agree on this proposal? Does everyone agree on this proposal? 좀 더 구체적으로 설명해 주세요. Please explain it in more detail. Please explain it in more detail. 예산 문제에 대해 논의해야 합니다. We need to discuss the budget issue. We need to discuss the budget issue. 일정 변경이 필요합니다. We need to adjust the schedule. We need to adjust the schedule. 새로운 아이디어가 있으신가요? Does anyone have a new idea? Does anyone have a new idea? 이 문제를 우선순위로 다뤄야 합니다. We should prioritize this issue. We should prioritize this issue. 이 항목을 다음으로 미루겠습니다. Let's postpone this item to the next. Let's postpone this item to the next. 그 부분은 제가 처리하겠습니다. I'll take care of that part. I'll take care of that part.
이 프로젝트를 누가 담당할까요? Who will be responsible for this project? Who will be responsible for this project? 역할을 분담합시다. Let's divide the roles. Let's divide the roles. 좋은 아이디어입니다. That's a good idea. That's a good idea. 다른 의견이 있습니까? Any other thoughts? Any other thoughts? 조금 더 논의할 필요가 있습니다. We need a little more discussion. We need a little more discussion. 우리는 더 많은 정보를 수집해야 합니다. We need to gather more information. We need to gather more information. 고객 피드백을 반영해야 합니다. We need to reflect customer feedback. We need to reflect customer feedback. 이 부분을 다시 검토합시다. Let's review this part again. Let's review this part again. 다음 주까지 초안을 준비해 주세요. Please prepare a draft by next week. Please prepare a draft by next week. 시간을 절약하기 위해 요점을 말해 주세요. Please get to the point to save time. Please get to the point to save time. 이 제안서를 수정해 주세요. Please revise this proposal. Please revise this proposal. 중요한 결정을 내려야 합니다. We need to make an important decision. We need to make an important decision. 위험 요소를 고려해야 합니다. We need to consider the risks. We need to consider the risks. 구체적인 예를 들어주세요. Please give a concrete example. Please give a concrete example. 이 문제는 신속하게 해결해야 합니다. We must solve this issue quickly. We must solve this issue quickly. 오늘 회의는 여기까지입니다. That's all for today's meeting. That's all for today's meeting. 모두 수고하셨습니다. Thank you all for your hard work. Thank you all for your hard work. 다음 주에 다시 회의합시다. Let's meet again next week. Let's meet again next week. 남은 과제를 정리합시다. Let's organize the remaining tasks. Let's organize the remaining tasks. 이번 주 목표를 설정합시다. Let's set this week's goals. Let's set this week's goals. 발표를 준비해 주세요. Please prepare the presentation. Please prepare the presentation. 이슈를 사전에 파악합시다. Let's identify issues beforehand. Let's identify issues beforehand. 변경 사항을 업데이트해 주세요. Please update the changes. Please update the changes. 이 문제를 관련 부서와 공유합시다. Let's share this with the relevant department. Let's share this with the relevant department. 예산 승인이 필요합니다. We need budget approval. We need budget approval. 상위 부서에 보고합시다. Let's report to the upper management. Let's report to the upper management. 클라이언트와 회의를 잡아주세요. Please schedule a meeting with the client. Please schedule a meeting with the client. 이 안을 보완해 주세요. Please complement this proposal. Please complement this proposal. 가능한 대안을 제시해 주세요. Please suggest possible alternatives. Please suggest possible alternatives. 수정을 반영해 주세요. Please incorporate the revisions. Please incorporate the revisions. 이 문제를 긴급 안건으로 다루겠습니다. We'll treat this as an urgent matter. We'll treat this as an urgent matter. 시간 내에 완료해 주세요. Please complete it on time. Please complete it on time. 단계별 계획을 세워 주세요. Please create a step-by-step plan. Please create a step-by-step plan. 위험 관리 계획이 필요합니다. We need a risk management plan. We need a risk management plan. 작업 범위를 명확히 합시다. Let's clarify the scope of work. Let's clarify the scope of work. 프로젝트 목표를 명확히 하세요. Please clarify the project objectives. Please clarify the project objectives. 관련 자료를 검토해 주세요. Please review the relevant materials. Please review the relevant materials. 이메일로 공유해 주세요. Please share it via email. Please share it via email. 작업 일정을 조율합시다. Let's coordinate the work schedule. Let's coordinate the work schedule. 이번 주 안으로 완료합시다. Let's complete it within this week. Let's complete it within this week. 진행 상황을 점검합시다. Let's check the progress.
Let's check the progress. 추가 의견이 있으시면 말씀해 주세요. Please let me know if you have additional opinions. Please let me know if you have additional opinions. 내부 승인을 받았습니다. We have received internal approval. We have received internal approval. 클라이언트 승인을 기다리고 있습니다. We are waiting for client approval. We are waiting for client approval. 협력 방안을 논의합시다. Let's discuss ways of collaboration. Let's discuss ways of collaboration. 품질 관리를 강화합시다. Let's strengthen quality control. Let's strengthen quality control. 주요 일정 변경 사항을 확인해 주세요. Please check major schedule changes. Please check major schedule changes. 차후 계획을 수립합시다. Let's establish future plans. Let's establish future plans. 다음 단계로 넘어갑시다. Let's move on to the next step. Let's move on to the next step. 추가 자료 요청이 있으면 알려주세요. Please let me know if additional materials are needed. Please let me know if additional materials are needed. 다음 회의에서 다시 논의합시다. Let's discuss it again in the next meeting. Let's discuss it again in the next meeting. 이 결과를 기반으로 의사결정합시다. Let's make a decision based on these results. Let's make a decision based on these results. 이번 건은 보류하겠습니다. We'll put this on hold. We'll put this on hold. 변경 사항을 확인해 주세요. Please check the changes. Please check the changes. 자료를 최종 검토해 주세요. Please review the final documents. Please review the final documents. 고객 대응 방안을 마련합시다. Let's prepare a response plan for the client. Let's prepare a response plan for the client. 회의 일정을 다시 조정합시다. Let's reschedule the meeting. Let's reschedule the meeting. 사내 공지를 발송합시다. Let's send an internal announcement. Let's send an internal announcement. 오늘 회의를 여기서 마치겠습니다. Let's end the meeting here today. Let's end the meeting here today. 회의를 시작하겠습니다. Let's start the meeting. Let's start the meeting. 오늘의 아젠다는 다음과 같습니다. Today's agenda is as follows. Today's agenda is as follows. 모두 참석해 주셔서 감사합니다. Thank you all for attending. Thank you all for attending. 먼저 간단히 자기소개를 하겠습니다. Let me briefly introduce myself first. Let me briefly introduce myself first. 본론으로 들어가겠습니다. Let's get down to business. Let's get down to business. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? How can we solve this issue? How can we solve this issue? 이 안건에 대해 논의합시다. Let's discuss this agenda item. Let's discuss this agenda item. 의견이 있으시면 자유롭게 말씀해 주세요. Feel free to share your thoughts. Feel free to share your thoughts. 당신의 생각은 어떻습니까? What are your thoughts on this? What are your thoughts on this? 이 부분에 동의하십니까? Do you agree with this? Do you agree with this? 다른 제안이 있으신가요? Does anyone have another suggestion? Does anyone have another suggestion? 그 부분을 좀 더 자세히 설명해 주시겠어요? Could you elaborate on that point? Could you elaborate on that point? 요점을 다시 한번 정리해 주세요. Please summarize the main points again. Please summarize the main points again. 시간을 고려해 토론을 마치겠습니다. Let's wrap up the discussion considering the time. Let's wrap up the discussion considering the time. 다음 안건으로 넘어가겠습니다. Let's move on to the next topic. Let's move on to the next topic. 중간에 질문이 있으면 말씀해 주세요. Please ask questions anytime. Please ask questions anytime. 이 이슈는 별도로 논의가 필요합니다. This issue needs a separate discussion. This issue needs a separate discussion. 이번 주 내로 결정을 내려야 합니다. We need to make a decision within this week. We need to make a decision within this week. 오늘 논의한 내용을 정리하겠습니다. Let me summarize what we discussed today. Let me summarize what we discussed today. 다음 회의 일정을 찾겠습니다. Let's schedule the next meeting. Let's schedule the next meeting. 자료를 공유해 주시겠습니까?
Could you share the materials? Could you share the materials? 회의록을 작성해 주시겠어요? Could you take the meeting minutes? Could you take the meeting minutes? 이 문제에 대한 여러분의 피드백이 필요합니다. We need your feedback on this issue. We need your feedback on this issue. 의견을 정리해서 메일로 보내주세요. Please summarize your opinion and send it by email. Please summarize your opinion and send it by email. 다음 주까지 결과를 제출해야 합니다. You need to submit the results by next week. You need to submit the results by next week. 이 안건은 다음 회의로 넘기겠습니다. Let's postpone this agenda to the next meeting. Let's postpone this agenda to the next meeting. 추가 자료가 필요합니다. We need additional materials. We need additional materials. 문제의 핵심은 무엇인가요? What is the core of the problem? What is the core of the problem? 결정을 내리기 전에 더 논의해야 합니다. We need more discussion before making a decision. We need more discussion before making a decision. 이 프로젝트의 마감일은 언제인가요? When is the deadline for this project? When is the deadline for this project? 프로젝트 진행 상황을 공유해 주세요. Please share the project updates. Please share the project updates. 현재 어떤 문제가 발생했나요? What problems have occurred so far? What problems have occurred so far? 이 안을 수정해야 할 것 같습니다. I think we need to revise this proposal. I think we need to revise this proposal. 이 안에 대해 모두 동의하십니까? Does everyone agree on this proposal? Does everyone agree on this proposal? 좀 더 구체적으로 설명해 주세요. Please explain it in more detail. Please explain it in more detail. 예산 문제에 대해 논의해야 합니다. We need to discuss the budget issue. We need to discuss the budget issue. 일정 변경이 필요합니다. We need to adjust the schedule. We need to adjust the schedule. 새로운 아이디어가 있으신가요? Does anyone have a new idea? Does anyone have a new idea? 이 문제를 우선순위로 다뤄야 합니다. We should prioritize this issue. We should prioritize this issue. 이 항목을 다음으로 미루겠습니다. Let's postpone this item to the next. Let's postpone this item to the next. 그 부분은 제가 처리하겠습니다. I'll take care of that part. I'll take care of that part. 이 프로젝트를 누가 담당할까요? Who will be responsible for this project? Who will be responsible for this project? 역할을 분담합시다. Let's divide the roles. Let's divide the roles. 좋은 아이디어입니다. That's a good idea. That's a good idea. 다른 의견이 있습니까? Any other thoughts? Any other thoughts? 조금 더 논의할 필요가 있습니다. We need a little more discussion. We need a little more discussion. 우리는 더 많은 정보를 수집해야 합니다. We need to gather more information. We need to gather more information. 고객 피드백을 반영해야 합니다. We need to reflect customer feedback. We need to reflect customer feedback. 이 부분을 다시 검토합시다. Let's review this part again. Let's review this part again. 다음 주까지 초안을 준비해 주세요. Please prepare a draft by next week. Please prepare a draft by next week. 시간을 절약하기 위해 요점을 말해 주세요. Please get to the point to save time. Please get to the point to save time. 이 제안서를 수정해 주세요. Please revise this proposal. Please revise this proposal. 중요한 결정을 내려야 합니다. We need to make an important decision. We need to make an important decision. 위험 요소를 고려해야 합니다. We need to consider the risks. We need to consider the risks. 구체적인 예를 들어주세요. Please give a concrete example. Please give a concrete example. 이 문제는 신속하게 해결해야 합니다. We must solve this issue quickly. We must solve this issue quickly. 오늘 회의는 여기까지입니다. That's all for today's meeting. That's all for today's meeting. 모두 수고하셨습니다. Thank you all for your hard work. Thank you all for your hard work. 다음 주에 다시 회의합시다. Let's meet again next week. Let's meet again next week.
남은 과제를 정리합시다. Let's organize the remaining tasks. Let's organize the remaining tasks. 이번 주 목표를 설정합시다. Let's set this week's goals. Let's set this week's goals. 발표를 준비해 주세요. Please prepare the presentation. Please prepare the presentation. 이슈를 사전에 파악합시다. Let's identify issues beforehand. Let's identify issues beforehand. 변경 사항을 업데이트해 주세요. Please update the changes. Please update the changes. 이 문제를 관련 부서와 공유합시다. Let's share this with the relevant department. Let's share this with the relevant department. 예산 승인이 필요합니다. We need budget approval. We need budget approval. 상위 부서에 보고합시다. Let's report to the upper management. Let's report to the upper management. 클라이언트와 회의를 잡아주세요. Please schedule a meeting with the client. Please schedule a meeting with the client. 이 안을 보완해 주세요. Please complement this proposal. Please complement this proposal. 가능한 대안을 제시해 주세요. Please suggest possible alternatives. Please suggest possible alternatives. 수정을 반영해 주세요. Please incorporate the revisions. Please incorporate the revisions. 이 문제를 긴급 안건으로 다루겠습니다. We'll treat this as an urgent matter. We'll treat this as an urgent matter. 시간 내에 완료해 주세요. Please complete it on time. Please complete it on time. 단계별 계획을 세워 주세요. Please create a step-by-step plan. Please create a step-by-step plan. 위험 관리 계획이 필요합니다. We need a risk management plan. We need a risk management plan. 작업 범위를 명확히 합시다. Let's clarify the scope of work. Let's clarify the scope of work. 프로젝트 목표를 명확히 하세요. Please clarify the project objectives. Please clarify the project objectives. 관련 자료를 검토해 주세요. Please review the relevant materials. Please review the relevant materials. 이메일로 공유해 주세요. Please share it via email. Please share it via email. 작업 일정을 조율합시다. Let's coordinate the work schedule. Let's coordinate the work schedule. 이번 주 안으로 완료합시다. Let's complete it within this week. Let's complete it within this week. 진행 상황을 점검합시다. Let's check the progress. Let's check the progress. 추가 의견이 있으시면 말씀해 주세요. Please let me know if you have additional opinions. Please let me know if you have additional opinions. 내부 승인을 받았습니다. We have received internal approval. We have received internal approval. 클라이언트 승인을 기다리고 있습니다. We are waiting for client approval. We are waiting for client approval. 협력 방안을 논의합시다. Let's discuss ways of collaboration. Let's discuss ways of collaboration. 품질 관리를 강화합시다. Let's strengthen quality control. Let's strengthen quality control. 주요 일정 변경 사항을 확인해 주세요. Please check major schedule changes. Please check major schedule changes. 차후 계획을 수립합시다. Let's establish future plans. Let's establish future plans. 다음 단계로 넘어갑시다. Let's move on to the next step. Let's move on to the next step. 추가 자료 요청이 있으면 알려주세요. Please let me know if additional materials are needed. Please let me know if additional materials are needed. 다음 회의에서 다시 논의합시다. Let's discuss it again in the next meeting. Let's discuss it again in the next meeting. 이 결과를 기반으로 의사결정합시다. Let's make a decision based on these results. Let's make a decision based on these results. 이번 건은 보류하겠습니다. We'll put this on hold. We'll put this on hold. 변경 사항을 확인해 주세요. Please check the changes. Please check the changes. 자료를 최종 검토해 주세요. Please review the final documents. Please review the final documents. 고객 대응 방안을 마련합시다. Let's prepare a response plan for the client. Let's prepare a response plan for the client. 회의 일정을 다시 조정합시다. Let's reschedule the meeting. Let's reschedule the meeting. 사내 공지를 발송합시다.
Let's send an internal announcement. Let's send an internal announcement. 오늘 회의를 여기서 마치겠습니다. Let's end the meeting here today. Let's end the meeting here today.